Shabbat Shalom. On this Shabbat Bereshit, beautiful beginnings. I invite everyone to turn to page. We are at the beginning of the beginning. We're at the beginning of the beginning. Page 99. Just a couple of reminders. It's our practice here to not use electronics. Also, all the prayer books and chumashim, any of our sacred books, we invite you not to put on the floor. They go on the seats. Page 99. Modani lefanecha ruachai vekayam. Modani lefanecha melech chai vekayam. חזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. Please rise, Birkot HaShachar, the morning blessings, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan pesach b'layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani b'advarim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokech Ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, mabi yisharim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir hasurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rukh haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המפליג מצד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שצדיק וצדיקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המאמין שאינה מנת מוות. ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולחיים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמל לחסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Psuke de Zimra, page 122. Please remain standing. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך מרחם הארץ. ברוך משלם שקל טוב לרעה. ברוך אלוהי וקיים לנצח. ברוך ברוך מציא. יחיד חי עולמים, מלך משובח ומברדה עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולם תשבחות.
may be seated. We turn to page 132. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו לראש השמיים בימונה, כי לעולם חסדו לרוק הארץ המים, כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו את הירח וחכמים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים מדבריהם, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו והביא ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, הניח פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו, למוליך שמו במדבר, כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו יעלום מלכים מדהימים, כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורים, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל לעבדו, כי לעולם חסדו, שבשפנינו זכרנו, כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Mizmor Shir Yom Shabbat is on page 134 in the Midrash. This psalm is sung from the voice of Adam when he's exiled from the Garden of Eden after having eaten of the apple, and Shabbat comes to advocate on his behalf, telling God, don't murder him, even though he ate of the tree. Shabbat shouldn't be a day where death happens. And so Adam's response to being saved from death and only exiled by Shabbat, which comes as an impersonated human being advocating on his behalf, Adam then sings Mizmor Shir Yom HaShabbat. So it's a beautiful midrash, not only to say that Shabbat comes to be our advocate, really to help save us from all the ways that we can have spiritual death in so many ways, but also that this psalm that we sing to mark the day is in the voice of the first human being recognizing its power. So I always love that midrash, and so we'll chant Tov Lehodot Adonai U'Zamer L'Shimcha Elyon. Mizmor Shir Yom HaShabbat. טוב להודות לאדוני, Tov Lehodot L'Adonai. ולזמר
ושמך עליון, טוב טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני, לעשות בנינו ולהיגיון בכינור כיסאותינו לפועלך. מה גדלו מעשיך אדוני בעולם כל מחשבותיך, ישמור עלי אדם סיני ימין עצות בכרוש. כי הנה ירגך אדוני. שתולים בבית. עוד ינובון בשיבה, עוד ינובון בשיבה, ישנים ורעננים יהיו, טוב טוב להודות לאדוני, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת אבות. טוב טוב להודות לאדוני, מלך יהודה ושלש אדוני ועשית עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני, לאורך ימים. Ashrei, page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד הרוממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. אדוני ישבח מעשיך וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה. בזמורתך יאמרו גלתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני ערך אפיים ותחסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודו אדוני כל מעשיך וחסיתך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד ידי מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל נופלים וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יהיו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ידיו מעתה ועד עולם. הללויה. Page 141. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Zilzele Shama Hallelujah, Zilzele Hallelujah, Zilzele Shama Hallelujah, Zilzele Kol Shama Nishmat Kol Chai, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, רוח כל בשר, תפארת רומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה מבלעדיך אין לנו מלך אלוהינו מושיע. מודה ומציל, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן. המעורר ישנים, המקיץ נרדמים, המסיר חללים, והמתיר אסורים. והסומך נופלים, והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. פינו על אשר הקיים, ומשונן רינה כמנגלם, ושפתותינו שבח כמרחבי רחיינו. מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולאבותינו ולברך את שמך. אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולאבותינו. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית אבותינו בדיים רבזתנו אותנו. ומחנים רעים ונאמנים דליתנו עד הן הזמנים רחמך בם. רוח נשמה שנפחת באפינו ולאשר ארצנו. כל עצמותי תאמר אדוני מלחמתנו. מי אין מלך ומי ישפלך ומי יערוך לך. האל הגדול הגיבור והנורא, אל העליון קונה שמיים וארץ. נעללך נשבחך ונפארך נברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי אדוני בכל קרבי את שם קודשו. אל בתעצומות
עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן על מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרות נאווה תהילה תהילה שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו אמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו הלם בזמרה עוז ממשלה ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל הודעת אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה בעלמה דברה כאילו תבמליך מלכותה בחייכון ובימכון ובחי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. Page 149. Baruch Adonai HaMevorach. Adonai HaMevorach le'olam va'ed.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל. קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומדום אלך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות משיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. קודמו וטובו העולם, תמונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונהדר וכבוד על המרכבה. צהונה ורינה לזכר מלכותו. אמרת השמש שבע נותנים לו כל צבע מרום. של שבת מכל המעשים הישרים, התעלה
לשבח שיום השביעי שבח שבת. טוב להודות לאדוני לפיכך. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורעו שעשית, ברוך הסלע. Page 153, תתברך צורנו מלכנו וגואלנו ברוך קדושים ישתבח שמך. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים רב רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה מברכים ושבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים. את שם האל המלך הגדול, היבול הקדושות, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקום עולה, ברוך כבוד תיתן המלך בך ותן זמירות ומילות תשפחות ישמו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמו לאוצרים גדולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תהיה ונזכה כולנו במעלו, ברוך אתה אדוני יוצא הנאורות. Page 154 הביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. ובנו בחטאים כל עם בלשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע באמת. להודות לך ויחדך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה.
הון ומלכותו ואמונתו לעד קיים. דבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצאנו צור ישועתנו פודנו מצינו עולם שמך אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם הגן משה רם ונישא גדול ונורא משפיל יעים ומביא השפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, God Yisrael. Page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך,
מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה, אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בישמי מרום. כך כתוב היה נביאך קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת סרפים, לעומתם ארוך יומנו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מכינו טוביה ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון מקרוב בימינו לעולם לעד. תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר המון בשירי עוזך על ידי תמיד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי חציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד לך לנצח נצחים, קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה בנו. שני לוחות אבנים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. You may be seated. Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה קירותי והמליך מלכותי בחייכונו וביום יחונו וכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירת מעמה ויאמרו אמן. אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, אבוהון דיבי שמעיה ואמרו אמן. אמן. ישנה לרב מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. This Shabbat we celebrate Abby Mosesson becoming a bat mitzvah. She's going to lead us in Seder Hazzan Torah on page 168. Now, Abby, this is it. Come.
Torah, לעמו ישראל, היא קדושתו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לא לשמו, להיות לא לשמו, ומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. נגלה בכבודו על סיני הודו, נגלה בכבודו על סיני הודו, קרא לעבדו, קרא לעבדו לקבל תורה. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו,
כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. Rabbi Dini Lewidis will offer some words of Torah today. Shabbat Shalom. Adam looked around the garden, taking in its beauty. The flowers, the trees, the colors, the sounds. But most amazing to him was the sun. Too far to touch, but so close with its warmth and with its brilliance. He walked around taking in the splendor of his new world. Sometime later, he sensed something changing. The light was fading and it was getting cooler. In terror, he realized that the sun was making its way across the sky and sinking, while darkness was overtaking the world. Not knowing if the sun would ever return, Adam panicked. How was he going to live without light and warmth? Why was the sun disappearing? Please, he prayed, come back. His anxiety intensified. It exhausted him, and ultimately, he fell asleep. Later, he felt something familiar and soothing on his back. Opening his eyes, he squinted in joy at the return of the sun, peeking over from the other side of the garden. Its light and warmth renewed, the sun began to fill Adam's world again, a world teeming with energy and brimming with possibilities. After a few cycles of darkness and light, Adam learned that there's a rhythm to life. He began to anticipate the darkness and not fear it as much. But he never quite got used to it. He never forgot the terrors of that first night. Feeling both gratitude for and trepidation about life's rhythms, Adam became what we might call an expert beginner. It's hard for us, millions and millions of sunrises and sunsets later, to muster up the same panic that the Midrash describes Adam feeling that same night, that first night. We know intellectually, we know instinctively that every night darkness will fall and every morning light will shine. How many of us are overcome with awe when light streams into our bedrooms each and every dawn? Most of us just dread having to get up and out of bed and get off to work. Just as we've become expert predictors of the rising and the setting of the sun, we've become skilled managers of the spiritual rhythms of darkness and light within our own lives. Every year at Rosh Hashanah, we recite prayers of remorse and pleas for forgiveness, coupled with majestic declarations of faith in the reconciliation and renewal pledged to us by our tradition. Yet with each year lived, most of us become more humbled by life's blessings and more resigned to life's tragedies. Most of us come through the High Holy Days and Sukkot feeling both grateful and apprehensive. It's a remarkable gift, our Jewish tradition of possibilities, a gift not to be taken for granted. But for it to be most effective, we need to feel the assurance of our lives as we know them, as well as the primal fear of Adam, that first night in the garden, not yet having lived. We have to become the paradox. We have to become the expert beginner. To be inspired by our tradition and its promise of redemption, and stay alert to the vulnerability and continuous need for tikkun, for repair that's at the heart of human existence. To balance our faith in the divine and our commitment to always do better and be better with our fear of the unknown and our inevitable self-doubt. Only an expert beginner knows how to live with this sacred tension. One version of this challenge presents itself every single year on this Shabbat, Shabbat Breshit. We restart the cycle of Torah reading and immerse ourselves once more in Judaism's foundational narratives. How many times have we read these stories?
How many times have we grappled with their meaning? How many different insights and interpretations have we been taught? And yet we come to shul and we do it all over again, year after year, decade after decade, generation after generation, playing the role of both the seasoned disciple of Torah and her novice student. You see, in our ongoing daily quest for personal and spiritual growth, neither experience nor inexperience are absolute values in and of themselves. Both can be either liabilities or assets, depending on how we use them to guide us along our way. Experience and inexperience are both tools of the expert beginner. Think of how many of our best stories begin with the words, "the first time I," whether it's a story about work, about life, about love, about loss, about faith. The first time I met my spouse. The first time I performed surgery. The first time I had an aliyah. The first time I buried a loved one. But we all know how hard it is to sustain the feelings of first times. With all things, newness wears off. Excitement and awe slip into something more comfortable. Love gets taken for granted. Work becomes tedious. And religion even uninspiring. Against the grain of our society that has become so highly specialized, with people becoming experts at anything and everything, the clearest path to sustained enlightenment, to uninterrupted awe, to informed optimism, is to become an expert beginner. The Zen master Shunryu Suzuki taught that the goal of practice is always to keep our beginner's mind. Similarly, the rabbis required that each time we rise to pray, we add something new to our tefillot, something personal, something unique. Repeating prayers goes a long way to building literacy and to building fellowship, but it can't come at the expense of expanding, of refining our souls. Here's where experience can become either a liability or an asset. Experience becomes a liability if we allow all that we've done, good and bad, and all that we've learned, right and wrong, to deaden us to the possibilities of doing differently and learning more. If our life paths thus far lock us into a holding pattern that prevents us from turning when we feel called to turn, then our experience hampers our destiny instead of enabling it. Sometimes we have to let go of things that no longer bring us life in order to keep living. But we fear letting them go because we can't imagine who or what we would be without them. Can I still be a lawyer if I no longer have passion for my specialty? Can I still be a rabbi if my theology has changed? A good friend if I no longer enjoy some people's company? Our experience in life becomes an asset when it provides us with the knowledge of what our potential and capabilities are. When we can use what we've learned from our successes and our failures to make our past a usable past, a foundation on which to keep building more and reaching higher. When experience leads us to declare, "Look what I've accomplished," it stops us in our tracks. When experience leads us to declare, "Look what I'm capable of," it propels us forward to new goals and to new vision. This is what it means to be an expert beginner. Suzuki went on to explain how in the beginner's mind there are many possibilities, whereas in the expert's mind there are few. In this sense, inexperience can be either a liability or an asset. So many of us use our lack of experience as an excuse not to push ourselves to do more, to be more. It happens in our professional lives as well as our personal lives, and even in our spiritual lives. Many shy away from increased involvement in Jewish life, feeling undereducated or unfamiliar with ritual and prayer. But what if our inexperience was the very thing that qualified us to take on more challenges in life? 32 years ago, I took what for me was an important step towards learning to become an expert beginner. It was the summer of 1987, and I was on the education staff at Camp Ramah in Canada. I wasn't allowed to attend Camp Ramah as a camper because it wasn't an Orthodox camp. As a kid, I went to Camp Morashah, which was a camp run by Yeshiva University.
That summer, I had just come back from my gap year studying at Hebrew U in Jerusalem, my first time learning outside of an Orthodox setting. My soul and my mind had expanded significantly. As Tisha B'Av approached, the camp was looking for people to read Eicha, the book of Lamentations that we read on that summer day of mourning for the destruction of Jerusalem and the ancient temples. I decided that I would volunteer to chant a few verses. I wanted to participate in a service, something I had never done before. And how hard could it be, really? I had a childhood of yeshiva education under my belt and was fluent in Hebrew. But I was 18 years old. I had never chanted Megillah before. I had never even seen the open scroll of a Sefer Torah. I had never stood this close to a Sefer Torah. How could I possibly be qualified to chant Eicha? Was I even allowed to do this? What would this mean for my religious identity? Who would I be after chanting Eicha? I had no idea what I was getting myself into. Someone made a recording for me of the trope, and I learned my 3 psukim, my 3 verses. My mother drove 3 hours each way from Toronto to come up to camp to listen to me chant 3 verses that took exactly 2 minutes. Don't worry, she stayed for the whole Megillah reading. I mustered up all the experience I had with text and tradition to infuse my neophyte's enthusiasm about reading Megillah with as much dignity and as much competence as I could. And I've never looked back. That same commingling of intimacy and novelty animated all the next first times that ensued from that Eicha moment. The first time I put on a talit, a ritual item that was so familiar to me, given my background and my childhood. But at the thought of me putting one on, it was so utterly foreign. The first time I laid tefillin, the first time I led Kol Nidre. My challenge now, 32 years later, is to put on my talit and tefillin with the same comfort and excitement, to lead davening with the same confidence and trepidation, to practice my Judaism as an expert beginner. Rabbi Nathan Lopez Cardozo, a contemporary, fascinating Orthodox scholar and philosopher, published a book recently titled Jewish Law as Rebellion, a plea for religious authenticity and halachic courage, a text that we'll be learning from in my class on modern Jewish law. In it, he has a provocative piece in which he laments his practice of wearing a kippah. He's an Orthodox rabbi. He wishes, he writes, that he could just take it off. Why? Because it's become so rote for him that it no longer inspires the awe and the humility that it's meant to when he puts it on each morning and wears it all through the day, all through the night, until he goes to sleep once again. He wishes he could stop wearing his kippah all the time so that he could put it on only when he's eating or only when he's studying, so that he'd become more aware of its sanctity. He imagines that an episodic observance, rather than a continuous one, would restore for him the spiritual power of wearing a kippah. He yearns to be an expert beginner. Why did I tell you this story about chanting 3 verses from Eicha when I was 18 years old? Because it was a moment that taught me the value of inexperience. I had no idea what it would feel like to chant Megillah or where it would lead me. But I tried to embrace the opportunity with openness and with a spirit of experimentation that ultimately set me on a course of self-discovery and illuminated my understanding of who I was and whom I had yet to become. When I reflect on that moment these many years later, it reminds me that when new challenges and opportunities arise before me, I can call on both my experience and my inexperience to undertake them. It reminds me that there will be moments in my life when I will be asked not just to renew myself, but to create entirely new parts of myself. Not just to compose a new chapter of my life's narrative, but to write a whole new story. This insight helped to embolden me to build a Jewish community in northern New Jersey that offered a new model of what community membership and Jewish engagement can look like.
It helped me declare my commitment to officiate at multi-faith marriages for couples who wish to stay rooted in the Jewish community, a move which cost me my membership in the conservative movement's rabbinical assembly. Don't worry, I'm in good company now. It taught me that leadership isn't only about mastering the past, that leadership is about envisioning the future. Hope in the essential goodness of life, faith in our ability to overcome adversity, courage to dispel darkness and to chart new paths towards the future. We should embrace these as expert beginners, people willing to put our pasts to work with the optimism of one whose story is yet to be written. Sadly, the world we live in often makes it very difficult to live up to that call. We face what seems like an endless barrage of natural and human disasters and the devastation that they leave in their wake. To these tragedies, as well as to those that preceded them and those that are yet to come, we must strive to respond as an expert beginner. While preparing for impending natural disasters and committing to the changes we need to make in our patterns of production and consumption to avoid the further destruction of our climate, we can still find a way to marvel at and to be thankful for the overwhelming beauty of our natural world, just like Adam in the garden. Knowing as we do and as we have since the beginning of humanity, that there are those who will hurt and who will exploit others, we can't become embittered about hatred and corruption, or worse, simply shrug our shoulders and surrender the fight. With the optimism of Adam in the garden, we can persist in believing in the essential decency of humankind and in our ability through advocacy and activism and with the power of our votes to bring out the best in humanity. As we all know, 1 year ago this Shabbat, a gunman opened fire at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, killing 11 people and injuring 6 during Shabbat morning davening, the deadliest attack on the Jewish community in the United States, and one that will be commemorated tomorrow here in New York City and around the United States, around the world. On that tragic Shabbat, our shock was immense. Our pain and our outrage were even more so. And then exactly 6 months later, on the last day of Pesach, another gunman opened fire on Chabad of Poway in California, killing 1 and injuring 3. Over the last several months, Orthodox Jews in Brooklyn have been brutally assaulted. One man being whipped with a belt, another having his face smashed in with a brick. In the New York City area, anti-Semitic hate crimes are up 63% compared to last year, and nationwide the rates are at an historic high. Racism, hatred, violence are surging throughout our world. But we must never allow our shock and our outrage at these despicable, violent, hate-filled crimes and criminals to diminish. And we must also never allow our love for our fellow human beings to falter. We have to deal with sobering realities, and we have to inspire bold dreams. We have to face life as an expert beginner. Each blow, political, moral, or terrorist, to our work of tikkun, of healing, here in Israel, around the world, has to be absorbed like the first, with the same horror and the same grief, but also with the same confidence to continue searching, to continue yearning, to continue changing, just like Adam in the garden. In his introduction to Breshit, Rabbi Jonathan Sachs explains the primacy of stories in Genesis. When you tell people a story, he says, especially children, you immediately grab their attention. Everybody wants to know what happens next, because in a story, nothing is predetermined. Stories, like human life, are open-ended and subject to change, because we humans are constantly recreating ourselves in the choices we make between loyalty and betrayal, between peace and conflict, between openness and hiddenness. The suspense that this creates, the interest that it builds, stems from granting humanity free will, freedom which lies at the core of our Breshit stories. In Breshit, you never know what's going to happen next, and things rarely turn out the way we anticipate.
No matter how many times we read and reread these stories, we are taken in by their twists and their turns. And for people who like a book with a clear beginning, middle, and end, yes, Breshit will frustrate, but it speaks to the reality that human growth occurs not in a linear, straightforward fashion, but in the disorderliness of one step forward, two steps back, sometimes even in a complete about-face followed by a tentative step of return. Spiritual consciousness, moral awakening, emotional maturity develop over the course of a lifelong journey that sometimes surges ahead powerfully and sometimes becomes utterly lost. What's critical is that we stay open to the ever-changing story of becoming. We're exploring together how this unfolds on the societal level through this year's Race and Us initiative. And Felicia, as you often teach us so passionately, we must hear Brian Stevenson's plea that while we need to get proximate, we need to come close to people whose stories are filled with pain and suffering. We also have to be able to change the narrative of fear and anger that has poisoned our communities. As Brian Stevenson himself puts it, to do justice, you have to get past anger, past fear, and believe things you have not seen. Believe things you have not seen. You have to be an expert beginner. We've just spent weeks reciting from the Machzor, Al Tashlichenu Le'ed Zikna. As Martin Buber translated it, don't let my world become old. Don't let our experience devour the constantly renewing life force within us. On this Shabbat Breshit, as we start our relationship to Torah all over again, let's remember to lift up that prayer, Al Tashlichenu Le'ed Zikna. Let us stay young at every age, filled with the wisdom that we have gained, but also with an ever-growing openness to ourselves and to the world around us and to all the wisdom that we have yet to learn. In other words, help us to become, help us to always remain, like Adam in the garden, an expert beginner. Shabbat Shalom. Shukach. The Torah reading is found on page 3. We're in the first year of the triennial reading. If Rolly were here, he would give a whole thing about the triennial reading, but I won't do that. We'll just start at the beginning. Vayazor vayigan vayashil lechol lechotzim bo v'ramar amen hakol havekol elenu chavod laTorah ta'amod shira bat chaim l'aliyah rishona baruch shenatan Torah le'amo Yisrael b'kedushato v'atem barikim Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Baruch et Adonai Hambarak. Baruch Adonai Hambarak le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu lekol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz ve'ha'aretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim v'yomer Elohim yihiyor v'yihiyor v'yar Elohim et ha'or ki tov v'yadeh Elohim ben ha'or u'ben ha'choshech v'yikra Elohim la'or yom u'lachoshech kara layla v'hi arav v'hi boker yom echad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'atakenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Misha berach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leahu yivarech. May the one who blessed our ancestors bless Sheila as ascended Torah today in honor of God, in honor of the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings God has bestowed upon her from the day of her birthday,
birth until today, when she's almost 87, right? You are 87, and you just turned 87, Paz. And may you, God, protect you from all disease and illness and bless you with long life, with good health and love, surrounded by your family, your daughters, your children, your grandchildren, and the love of this community. You always sit very proximate. You're very close up front, always searching and learning and growing. Even in your age, you have that beginner's mind. And so may you be blessed with many years of love, commitment, and health and strength to keep learning and keep growing. And let us say, Amen. Hazzan. Yamod, Ta'amod, Rachel, Bat Eliezer, V'Leah, L'Aliyah Shniya. Baruch hu et Adonai HaMorach. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim v'hi mavdil ben mayim lamayim. Vayas Elohim et harakia vayavdel ben hamayim asher mitachat l'rakia uven hamayim asher me'al l'rakia. Vayichaen Vayikra Elohim, L'rakia Shemayim, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Sheni. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten ha'Torah. Mishaberach Avotenu Abraham, Yitzchak, V'Yaakov, Yimotenu, Sarah, Mivcha, Rachav, Leah. May the one who blessed our ancestors bless Ricky, who is about to journey tonight back home to her other home, to the land of Israel. May the journey strengthen her love for the land of Israel. May it be a source of blessing, strengthening her relationship with the people and heritage of Israel, as it is written, May Adonai bless you from Zion, and may you see the welfare of Yerushalayim. For those of you who don't know, Ricky has been all her life as a Zionist, right? And dreamed of making Aliyah. And it wasn't until midlife that she, and the turns, ins and outs of how life unfolded, that she fulfilled the dream that she had always had to make Aliyah, which she did. How many years has it been? 10, a decade. And she spends about, I don't know, a little more than half, about the summer and the Chagim to be with us here in New York City, her other home, but to fulfill that dream of being able to ascend to the land and be a part of it. So may you be strengthened. May anyone who goes also to Yafo is always welcome in Ricky's home. She always fulfills the mitzvah of Achnasat Orchim with such generosity and beauty, and has really dedicated herself to really help build a land of justice and commitment and love in a land that is so desperately needing it. So we wish you a Nesiyah Tova, and that may you go from strength to strength and also return back home in peace and come back to this home in peace too. Yamdu halolim la'aliyah shlishit, for the third aliyah, anyone who's marking a yard site.
מתחת השמיים המקום אחד ותראה היבשה ויחן ויקרא אלוהים ליבשה הארץ ומקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו הארץ ויחן ותצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינו ועץ עושה פרי אשר זרעו למינו וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם ותורתנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Haolim Naliyah Revi'it for the fourth Aliyah. Anyone who's praying for them, healing for themselves or for a loved one. השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ומועדים וימים ושנים והיו למאורות ברכי השמיים והאיר על הארץ ויחן ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול ממשלת היום ואת המאור הקטון ממשלת הלילה ואת הכוכבים ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים והאיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. Please say the names of loved ones as I pause during the Mishaberach, the prayer for healing. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah u'Yevarech v'Yirapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Lehem Nachzikam U'Lerapotam Vayishlach Lehem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar Cholim V'chazek et Yidei HaOskim B'tzorcheichem Shabbat Himilizok U'Refuah Kravo Lavo Hashta Bagala U'Vizman Kariv V'Nomar Amen. Rifat Ziri El Ne'eman Ki Ata Rofe Uman
פלשי ותן כוח לנפשי. עד ראשי שור פלשי ותן כוח לנפשי. פתח שער רחמים רם שוכן במרומים. פתח שער הרחמים רם שוכן במרומים. עליו דך שמחתך אין מרחם בלעדך. עליו דך שמחתך אין מרחם בלעדך. אל חי רצי תפילתי וחושה לעזרתי. ארצה תפילתי וחושה לעזרתי. במהרה דרור קרא לאמן הגבירה. במהרה דרור קרא לאמן הגבירה. יעמדו יהודית בת יונה ואסתר ויעקב מאיר בן אברהם צבי ופייגה לעלייה חמישית. Baruch et Adonai havarach. ברוך השם בורך לעולם ועד. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Elohim yishritzu hamayim sheretz nefesh chaya ve'ov ve'ovev al ha'aretz al pnei riki hashamayim. Vayivara Elohim et hataninim hagadolim ve'et kol nefesh hachaya harameset asher sheretzu hamayim Lemineihem ve'et kol kanaf leminehu vayar Elohim kitov vayivarech otam Elohim lemor piru orvu umilu atamayim bayamim ve'ha'ov yirach ba'aretz vayi erev vayi boker yom chamishi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam notar b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. The last time I think Jack and Judy came for an aliyah, they only had one grandchild, and I think that now this aliyah they have two. So they're blessed with a growing family and blessings of many. That's right, your family is fulfilling the mitzvah of this parasha, pru urvu, be fruitful and multiply. Many blessings and many mazal tovs to you. Talmud. Leah bat Leah v'chayim na'aliyah shishit. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Elohim totei ha'aretz nefesh chaya lina v'hema v'remes v'chayet ha'eretz lina
Vayichen, Vayas Elohim, Et Chayat Haaretz Leminah, Ve'et HaBehema Leminah, Ve'et Kol Remes Ha'adam Leminehu, Ha'adama Leminehu, Vayar Elohim Ki Tov, Vayomer Elohim, Na'aseh Adam, V'tamenu Ki Mitenu, V'yerdu Bidgat Hayam, Uv'ov Hashemayim, Uv'abehema, Uv'chol Ha'aretz, Uv'chol Harames, Harames, Al Ha'aretz, Vayivra Elohim, Et Ha'adam B'tamo, B'tzelem Elohim, Bara'otam, Zachar U'nkeva, Bara'otam, Vayivarech Otam Elohim, Vayomer Lahem Elohim, Peru Orvu Umilu Et Ha'aretz V'chivshua, Ordu Bidgat Hayam, Uv'ov Hashemayim, Uv'chol Chaya Harameset Al Ha'aretz, Vayomer Elohim, Hinei Natati Lachem, Et Kol Esav Zorei Zera, Asher Al Pnei Kol Ha'aretz, Ve'et Kol Ha'etz, Asher Bo Feri Etz Zorei Zara, Lachem Yihi El Ochla, U'chol Chayat Ha'aretz, U'chol Ov Hashemayim, U'chol Romes Al Ha'aretz, Asher Bo Nefesh Chaya, Et Kol Yerek Esav L'Ochla, Vayichen, Vayar Elohim, Et Kol Asher Asa, V'hinei Tov Me'od, Vayihi Erev, Vayihi Boker, Yom Shashir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. תעמוד משפחת בת המצווה לעלייה השביעית. השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את האור, את יום השביעי, ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Please rise, Chatzi Kaddish. Yeah.
shabrichum leilam bimkol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata tamiram be'alma v'imru amen. May be seated. Tamon, 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 Bachora bat Mitzvah, Chaya Esther bat David Yitzchak v'Rachel, Maftira Chizki. Ruach Adonai Hamborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Vayichulu hashemayim v'ha'aretz v'chol seba'am. Vayicha Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa. Vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. Vayivarech Elohim et yom hashvi'i v'kadesh oto ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim לעשות. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayot olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Yamdu ha'olim nagbatu l'glilat ha'Torah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. Abby will now chant the Haftarah, which is on page 36. Page 36. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divreihem hanabarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvieh האמת והצדק. כה אמר האל אדוני בורא השמיים ונאותיהם רוקה הארץ וצאצאיה נותן נשמה לעם עליה ורוח לכל החיים בה. אני אדוני קראתיך וצדק ואחזק בידיך ואצורך ואתנך בברית עם לאור גויים
לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר מבית כלב יושבי חושך. אני אדוני הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים. הראשונות הנה באו והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ, ירדה הים ומלואים ויושביהם. ייסעו מדבר ירא וערב, חצרים תשב קדר, ירונו יושבי סלע מראש הרים יצלחו. ישימו לאדוני כגיבור ותהילתו, באים יגידו אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קינה, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. חשתי מעולם אחריש את הפק, כיולדה יפה אשם ואשף יחד. אחרים הרים וגבעות וכל אסבם אוביש, ושמתי נהרות זלעים ואגמים אוביש, והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבו לא ידעו, אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור, ומעקסים למישור עשב הדברים עשיתים ולא עזבתים. נסוגו אחור בבואו שובו שהבוטחים בפסל, האומרים להשיכה יתן אלוהינו. החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות, מי עיוור כי אם עבדי בחירש כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולח ועיוור כעבד אדוני. רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שור כל העולמים, צדיק בכל דורו, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב כאן. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובה נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה.
Samcheinu Adonai Eloheinu B'Eliyahu Hanavi Avdecha U'Malchut Beit David Meshichacha B'mhera Yavo V'Yagel Yibenu Al Kisolo Yeshem Zar V'lo Yinchalu Od Acherim Et Kevodo Ki V'Shem Chodshechar Nishbat Halo Shelo Yichbe Neiro Le'olam Va'em Baruch Atah Adonai Magen David Al HaTorah Ve'al HaVodah Ve'al HaNevi'im Ve'al Yom HaShabbat Hazeh Shanata Lanu Adonai Eloheinu L'Kedusha U'Licha L'Chavod U'Tifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim La U'Marchim Otah Yitbarach Shimcha B'fi Kol HaTamid Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Okay, no more throwing. Thank you, guys. Okay, kids. Can't see. Read. Okay, my kid, please. Rena. Okay. Okay. Shh. We want to listen attentively to Abby's Dvar Torah, so quiet down and listen. Shabbat Shalom. I was born on the 16th of Tishrei, 5767, the second day of Sukkot, to Neil, Andrew Moseson, and Regina Zimmerman. So when it came to scheduling my bat mitzvah, we had to choose. Bat mitzvahs are not typically celebrated during Sukkot. My mother recognized that it would be logical to celebrate before or after Sukkot, either on Parashah Ha'azinu or Bereshit. As for me, I think it would have been easier to write a Dvar about Parashah Ha'azinu, but my father's yahrzeit is on Parashah Ha'azinu, and I didn't want to celebrate my bat mitzvah on the day my father died. So here I am, having spent the last year preparing for this day, studying my Trot, my Parashah, and my Haftorah. In my studies of Bereshit, the lines that I found most interesting are Vayachulu Hashemayim v'ha'aretz v'chol sava'am Vayachal Elohim b'yom hashabi'i melachto asher asah Vayishbot b'yom hashabi'i mikol melachto asher asah. The heavens and the earth were finished, and all of their array. On the seventh day, God finished the work that he had been doing. What does it mean, the work that he had been doing? It doesn't say that he finished creation or creating the world. It goes on to say, and he ceased from all the work that he had done. It doesn't say he ceased because the work was done. I have to think that God left the world unfinished. I think he left the world unfinished on purpose as opposed to just running out of time. He did this, I believe, to let us finish, and therefore we have to believe that we have the ability to finish the world for God. I found out that the Lubavitcher Rabbi agrees with me on this subject. The Lubavitcher Rabbi once said about the phrase, from all his work that God had created to make, that this phrase may be read as, from all his work that God had created for humanity to make or finish. In other words, God created the world intentionally unfinished in order that humanity be actively involved in bringing it to its intended goal to become a home for God. God purposely created the world unfinished in this way so that we can perfect it. Rabbi Harold Kushner wrote in his book, When Bad Things Happen to Good People, but suppose God didn't quite finish by closing time on the afternoon of the sixth day. Through science, I know that it took billions of years for the earth to develop. I know that the sixth-day time frame for creation is not real. Suppose we are still in the creation story, as Rabbi Kushner said. Suppose that creation, the process of replacing chaos with order, was still going on. I think that would mean that we have a role in it. Rabbi Kushner writes, it may be that God finished his work of creating eons ago and left the rest to us.
Rabbi Hamnuna, a mid-3rd century commentator, said about the first line of my 7th Aliyah today, everyone who prays on the Sabbath eve reciting Vayachulu scripture accounts that person as a partner with the Blessed Holy One in the acts of creation, as it says Vayachulu. In other words, humans are participants in the creation story. Creation was not completed by God alone. Rabbi Hamnuna instructs us, Al tikre vayachulu ella vayachalu, meaning, don't read it as vayachalu, the heavens and the earth and all of their ranks were finished, rather as vayachalu. If read as vayachalu, it does not mean that God finished the heavens and the earth creation, but instead that God and humans finished. So God left us with some unfinished business. Things that we have to do as humans on this earth to get us to the promised land. Similarly, while not my parsha, but the parsha of my father's yahrzeit Ha'azinu, Moses was not permitted into the promised land, and instead gave instructions before entering the promised land, chanted Ha'azinu, and reminded us that the Torah is our book of instruction. How does this relate to me? So much about my Jewish identity has to do with my father and the instructions he left for me. He had unfinished business. My name, Abigail Esther Moseson, relates a lot to my father. Abigail is a Hebrew name that means love of father or father's joy. Of course, when I was born, my parents didn't know the significance it would have. Esther, my middle name, means star or light, aside from my mom, as light as light. Chaya, my Hebrew name, means life. Though my father died, this name reminds me of his wish that I live a Jewish life. Moseson, my last name, means son or child of Moses. Again, Moses, God, and my father had something in common, unfinished business. Moses never made it to Canaan, but stood overlooking it, reminding others in Parsha Ha'azinu of the covenant to be carried on and the choices one must make. My father, too, left me instructions not only through my name, but instructions he left in letters in his will and also in memories. All this helps me remember how much my father loved me. Where does this take me? Where do I go from here? My memories, his letters to me, his instruction all help. Memory is so important to the Jewish people in everything we do. More recently, a song called Memories by Shawn Mendes also relates to my memories of my father. If you know me, you understand how great I think Shawn Mendes is. There are tons of lines that relate to my father from the song, but there are 3 that stood out to me the most. In the second verse, he sings, so let's hold on together to this paper and this pen and write down every letter to every word he ever said. This verse reminds me of my father's letters to me and his ethical will, where he wrote down his wishes for me. He wrote down what he wanted for me and his wish that I live a Jewish life. The second half of the bridge of the song goes, you gave me hope deep in my soul, but I've got to let go. My memories of my father give me hope. I will always remember my father and hold on to him, but hope allows me to accept that he has gone and in a sense let him go, move on with my life and fulfill his wish, but never forget. And the song says, and we sang our songs. My tutor and friend Dova said to me almost every lesson in preparation for this day that I had my dad's gift for trope, the melody to the words of the Torah. So why am I telling you this? God created the world, animals, and man, but in my opinion left the rest to us. My mom says that my father used to tell her there is no I in team. Perhaps that's what God had in mind. My dad didn't get to finish, and like God, left me his Torah. My father, like Moses, left me instructions, writings, his will, and a couple of letters that specified what was needed to help me live a Jewish life. In one of those letters he wrote, before I left, I placed upon you the blessing that a Jewish father puts upon his children. Regardless of whether you remember this blessing in the song I sang, please know that I did it out of love for you and as a Jew. My father left me instructions to live a Jewish life. With these instructions, what do I do? I don't know all of what I have to do, but I'm figuring out as I go on with living the Jewish life my father wished for me. My dad used to sign his letters, Chazak ve'yametz, be strong and take courage. I'm trying to work on that as well. As my dad would tell my mother, trust your instincts. I'm learning to trust that I'm doing what I need to do to make his wish for me come true and be a strong and brave person. Shabbat Shalom. Say Yasher Koach, please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov V'Imotenu Sarah V'Kara Leah.
May the one who blessed our ancestors bless Abby, Chaya Esther bat David Yitzchak v'Rachel, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Abby, when you were 6, we climbed Masada together and counted all the steps. It's tiring to be on a journey that is uphill, but all those years ago, you made it to the top. You are a climber. May God bless you with strength and resilience to ascend even when you don't think you have it in you. May you be blessed with your mom, extended family, friends, and community by your side, so even when things are difficult, you can be supported on your way. And may you know that the soul that you have been given is filled with light and love and a spark of God. Abby, your dad Neil would have cherished this day so. He loved Judaism and reading the Torah, and aside from how your face resembles his, or the letters you have that he wrote you for special occasions, or the things that he loved that make you smile like Hershey bars, he is so much a part of you. Today, you carry forth his unfinished story through your own. And that story of yours is bright, Abby. You have grown so much in these years, from a shy little girl who is filled with a lot of sadness, rightfully so, to a young woman with a great sense of humor, an infectious laugh, a deep love for friends, a curiosity and questioning about belief, and though still shy at times, you are present and connected and showing up for who you are. May God bless you with the ability to carry forth the blessings and dreams of those that came before you, and the permission and creativity to dream anew. God left the world unfinished, Abby. May you be blessed in helping to complete the vision of a world of love and justice and peace. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai panav eleich v'yichunek, Yisa Adonai panav eleich v'yasem lach shalom. We're announcing of the new month on page page 180. We join together on page 180 in the English. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר
חודש מר חשוון יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש מר חשוון יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Seder Achnasat Torah, page 183. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה מזמור לדוד הבו לאדוני בני הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד עירים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון כל אדוני חוצב להבות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות ובחלו כולו מרכבות אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכיה מאושר דרכיה דרכנו בכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו כקדם
may be seated. Shabbat Shalom to everyone. We want to wish a Mazal Tov to Abby and Regina and their whole family, extended family, and all the people in this community that love Abby so on becoming her bat mitzvah. We also want to wish a Mazal Tov to Scarlett Schwimmer and her parents and family on her becoming a bat mitzvah this afternoon at Mincha at 5:45. And actually, Abby and Scarlett are celebrating together, which is a really beautiful thing this evening. So Mazal Tov to them both. The community Kiddush, which everyone is welcome to after the Tefillah, is sponsored by Regina in honor of Abby becoming a bat mitzvah. Everyone is welcome. And today, it's around 20 minutes into the Kiddush. If you'd like to find out more about ranked choice voting, which is Common Cause New York is going to be here and teach us about ranked choice voting, which is a new ballot initiative proposed for the November 5th election. Everyone is welcome to come to be a part of that. And as Dini mentioned in her Dvar Torah this weekend, we're commemorating the year anniversary of the massacre at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Tomorrow morning at 10 o'clock at Central Synagogue, sponsored by the American Jewish Committee, along with partners from all across the city, will be an interfaith memorial service and a day of action against anti-Semitism. It begins at 10. We sent out in our community email on Thursday the information if you'd like to sign up to attend. Also at 5 o'clock, they're going to be sending out a link to the commemoration that's taking place in Pittsburgh, at the service in Pittsburgh. So everyone is welcome to be a part of that. There will be many interfaith partners, intergroup partners, and if you weren't here last night, there was a delegation of interfaith partners from the American Jewish Committee that were with us last night as a show of support, which always means so much at times when we feel vulnerable. Just a couple of other things coming up. 2 weeks from tomorrow will be the Secret Trio in concert. Ara, who is Roli's teacher, an incredible oud player, Armenian American who's known throughout the world for his incredible playing and also his melodies, some of which we sing here, Zochreinu Lechaim, and a melody for Eladon, amongst many others that he's written, will be performing here in the sanctuary at 7:30, 2 weeks from tomorrow night. Please come and bring other people. It should be a really, really beautiful concert. And that coming week on Wednesday is going to be the launch, Dinu also mentioned this, of our year-long initiative of Race and Us. The first evening lecture / conversation will be between Yavila McCoy, who has been to BJ before, and we've been working with her actually in many ways behind the scenes to do our work around understanding implicit bias and internalized and institutionalized racism. Yavila will be with us and in conversation with Dr. Yehuda Kurtzer that evening about the question of a Jewish identity in the American context, both historical and contemporary perspectives. So it should be, and really, they're both incredible speakers and have done a lot of work in very different ways, and it should be a great opening to the lecture series. And then, of course, in December, we'll have Ilana Kaufman, who's a sociologist and who's done demographic studies on Jews of color within the Jewish community and how they've been underrepresented in all the statistics, and she has a lot to say about the story of the Jewish community and its future. And then, of course, we'll be having Dr. Cheryl Greenberg, who's an expert on the history of Jews and the civil rights movement, who's at Trinity College in Hartford. So it's going to be a really interesting year of learning, and we hope that many people will participate in the many different ways that we'll be able to be engaged. And finally, of course, all the classes are launching this week, and so we hope everyone will participate in a new learning. My class is not starting this Tuesday because I have jury duty. I've been putting it off for a very long time, so I will be starting the week after this one. So everyone is invited to Kiddush after the Tefillah, and we turn now to Chatzi Kaddish, page 184.
ויתגדל ויתקדש שמרפא בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ויכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. The Musafa Midah, page 185. Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, V'Norah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei HaKol, V'Zocher Chasdei Avot V'Imahot, U'Mei Goel B'Fnei B'neihem, L'man Shemo B'Ahava, Melech Ozer Ufoked U'Moshiach Magen. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ועציר אסירים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גיבורות ומדם מלך מלך ממית מחיים הצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה. היה מקום כבודו לאומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שניר לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד גל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. תיקנת שבת רצית קורבנות הצמידה.
קראת זכר למעשה בראשית אין דת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אין דת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית דת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אליי ירדאי ריי 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 ירדאי ריי 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 Page 189. Last line of the first paragraph. עמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית 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 עמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית. May be seated. Kaddish Shalem, page 203. יתגדל ויתקדש שם רבה ועלמא דיברה כאילו תבמליך מלכותו וחייכון ובימכון ובקד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויקר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמיני קודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן במה ואמרו אמן תתקבל צלותיון ובאותיון לכל ישראל קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן אמן יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Page 204, En Keloheinu. En Keloheinu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador, mi Eloheinu.
שהקטירו אבותינו לפניך את כתורת השרים יאללה לה 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 יאללה לה לה יאללה לה לה יאללה לה לה All the kids and adults face the ark. Aleinu, Aleinu, the Shabbat, Nadel, Hakol, Latekinu, Laliotzer, Reshit, לא עשנו כגויים הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שמנו כהן וגורלנו ככל המונם אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא Shamayim Yosra Tzamah Shabir Kova Shamayim Malach Shkina Tzo Velot Yalam. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Mourners Kaddish for those in mourning are marking a yard site. All invited the children and parents to have a seat and just spend some moments, if possible, in quiet. I also want to share the names of the Tree of Life victims that were marking the year-long anniversary since their death. Joyce Feenberg, 75, Richard Gottfried, 65, Rose Mallinger, 97, Jerry Rabinowitz, 66, Cecile Rosenthal, 59, David Rosenthal, 54, Bernice Simon, 84, Sylvan Simon, 86, Daniel Stein, 71, Melvin Wax, 88, Irving Younger, 69. Kaddish Yatom, page 207. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah, v'yamad yivrach yiruteh v'yamlich malchuteh, v'chayechon v'yomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yamru amen. Yehi shmei Rabbah v'rach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei kudesha brichu Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'alma v'yamru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom v'rama, v'yaseh shalom ve'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. You may be seated at Don Olam, page 211. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי יפלוט הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר
והוא יהיה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד בתפארה, והוא עובד והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני להמשילה להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה. הוא אלי לחי גואלי יצור חיבי לעת הרע והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא, בידו הפקיד רוחי ואישה והעירה ועם רוחי גביעתי. אדוני לי, אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד בתפארה, והוא עובד והוא יהיה בתפארה. All the kids come under the talit. Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yikuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, v'yasem lecha Shalom, 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 shalom. V'yasem lecha shalom, 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 shalom. V'yasem